Так пойдет? Решать вариант онлайн. Сейчас, одну секунду. Так, ответы к заданию записывай приведенному ниже образцу. Окей, has survived. Okay. Листай. Окей. А, вот это? Типа нужно слушать, что говорят, и потом написать? This is like SAT in for English language and Russian. По идее, вот это, нет? Аудирование? Или вот ты хочешь чтение, например? Листай. Скроль, окей, sorry. Грамматика, лексика? Из них. Sorry. Блин, понял. Я туплю. Я очень тупой. Сори, я читал все страницы. Окей, 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями, скажите дальше. На списке 1 to 7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответственно с цифрой, только один раз. В задании есть только одно лишнее утверждение. Вы слышите запись дважды. Занесите свои объекты. Окей, сейчас, одну секунду. Пауза. In the city, you pay practically nothing for renting a bike. It's basically okay, but I'm not sure they use proper bikes. I don't use bikes, but I like the cycling system in that city. Riding a bike is, first of all, a very healthy habit. I find the system useful, though I don't bike very often. Bikes they use are not very good in the hilly area. The politicians there are against biking. Okay. Послушайте. Смотрите соответствие между высказыванием каждого говорящего и утверждениями. Даже в списке 1, 1, 3, 7. Слушайте, диалог, определите, какие... То есть, смотри, мне нужно это прочитать и потом составить... Соответствие между... Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями. И F, и потом 1 и 7. Я понял. С этого надо подтвердить с этим, правильно? Кодирование. Услышите, это аудирование. Услышите диалог, определите, какое из приведенных утверждений соответствует текстам правильно, неправильно, и о чем тексте не сказано. Понял. Несите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Выписывайте запись дважды. Не, в принципе, могу послушать. Это вроде все аудирование, насколько я понял. Или вот. Или нет, по идее, можно читать. Мне кажется, вот это надо читать, и потом с диалог. Определите, из каких текста true, если версия, в чем не написано. Странно. Сори. Сейчас, да. Одну секунду. Текст. Еще раз. Вы услышите диалог. По идее, окей, это диалог. Третье. Children give them spots for the whole... Children give their sport the whole of their life because... Okay. То есть это мне, по идее, насколько я понимаю, это все о этом, аудировании. И потом... Здесь. Ну, давай посмотрим сейчас. Diwali is a 5-day festival that is celebrated in October to November, or November, depending on the cycle of the moon. Represents the start of the Hindu New Year and honors the victory of good over evil and brightness over darkness. It also marks the start of the winter. Diwali is actually celebrated in honor of the Lord Rama and his wife Sita. One of the best places to experience Diwali is the Pink City of Jaipur in Rajasthan. Each year there's a competition for the best decorated and most brilliantly lit up market that attracts visitors all over India. По идее, здесь не написано по Дивали. По английскому. Think about her vegetarianism, the author. По идее, это все аудирование, насколько я вижу. Автор... Да, это все аудирование, насколько я смотрю. Ответы. Так, смотри, задание ответа. Решать вариант онлайн. Если я хожу сюда, например.
Тест 90. Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. По идее оно? Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Номер 1. Это где? Вот Задание здесь? 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие Вау. между высказываниями каждого говорящего A, F и утверждениями, данными в списке 1.7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании вот здесь. есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои Да, у меня ответы не в особо этот таблицу. блокнотик маленький. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Окей. Так. Листочек есть. 6 высказываний. Установите соответствие между высказыванием каждого говорящего и утверждением, данного в списке. Окей. Типа они говорят, человек А говорит то-то, по идее. Ну, посмотрим. Now we are ready to start. Speaker A. The city bike system in Helsinki, the capital of Finland, is very well developed. The bicycles have motors to help you go uphill, and you get them out of the locked stands by leaving a deposit. There are different ways to pay, and the cost is low. I can't bike myself because I don't have a good sense of balance, but I saw lots of those bikes last summer when I visited Helsinki. Okay. Speaker B. Glasgow's city bike system is terrible. Big, heavy London-style bikes in a city built on a series of steep hills. We should have mountain bikes, the same way they do in places with a similar geography, like in Norway. The bicycle lanes are terrible as well. The whole system was obviously designed by those who have never cycled in the city. The worst part is that the money has been spent now, and we won't get it back. Speaker Лучший C. вариант ответов-то... Да, In смотри. Hamburg, the first half hour is free. Most journeys take maximum half an hour or less. Окей, я You уже pay понял. a Это один. nominal fee of 5 euros to register, but this becomes credit for your first journey. Thus, the system is effectively free. If you do go over half an hour, номер it's 6 один, or я уже 8 понял. cents a minute, to a maximum of 12 euros. The bikes are of excellent quality. They even have children's bikes in different sizes, if you're traveling with your parents, which I often do. Я пишу, да. Speaker D. Сейчас. In Sydney, Australia, the city bike system is a complete failure. Why? We have a corrupt state Liberal National Party government that fights a bike-friendly progressive council at every Okay, number turn. 7, that makes We sense. also have a Murdoch Sydney tabloid called the Daily Telegraph, which Ну, в принципе, да. demonizes bicycle riders and bike infrastructure. God knows who they represent or who is paying them. Extremely dumb big business? It's basically bicycle riders' hell. Speaker просто- E. Они I не have говорят a по... feeling Сейчас, some секунду. cities have city bike systems because it is cool. I mean, cool, hip cities have to have city bike systems, right? I believe Las Vegas started something where you can share your own bike. I'm just not sure if the beach cruisers they're using are the best city bikes. And that's exactly what they're using all over Las Vegas. Speaker F. Wait, what the fuck? Even though I rarely use the service, number I have 2, just okay. renewed my Poнял. Dublin bike subscription. The closest station is about a 15-minute walk from my home, so expansion would be welcome. However, the expansion plans are being postponed by a lack of funding, as sponsorship is not enough to cover the costs. Trams in the center of Dublin Мало make laughing my cycling ass off, то very есть unpleasant. рофл мало. Знаешь? You have 15 seconds to complete Fuck. the task. Я не слышал последний. Next. Одну секунду. In salty? Oh yeah, I know. So, LMAO значит, типа, смеюсь, ржу не могу, скажем так. Так, я последний прослушал, да, и sorry, я просто смотрел в чат.
Одну секунду, я просто послушаю, что он are говорит. the best city bikes. And that's exactly what they're using. Sponsorship is not enough to Dublin bike subscription. The closest station is about a 15-minute walk from my home, so expansion would be welcome. However, the expansion plans are being postponed by a lack of funding, as sponsorship is not enough to cover the costs. Trams in the center of Dublin make cycling very unpleasant. You have 15 seconds to complete the task. Блин, сложно, кстати. Давай я напишу сразу или как? Или они второй раз будут говорить? Так, A будет 3. Думаю, A3, B6, C1, D7, E2, F5. Now, you will hear the text again. Он сейчас Speaker говорит как A. раз. Посмотрим. The city bike system in Helsinki, the capital of Finland, Они is уже very well developed. The bicycles have motors to help you go uphill, and you get them out of the locked stands by leaving a deposit. There are different ways to pay, and the cost is low. I can't bike myself because I don't have a good sense of balance, but I saw lots of those bikes last summer when I visited Helsinki. Speaker B. B. Glasgow city bike system is terrible. Big, heavy London-style bikes in a city built on a series of steep hills. We should have mountain bikes, the same way they do in Makes places sense. with a Номер similar 6, все правильно. geography, like in Norway. The bicycle lanes are terrible as well. The whole system was obviously designed by those who have never cycled in the city. The worst part В is that принципе, the money has been spent я уже now, понял. То есть, and we значит, won't первый, get второй it правильно back. должно быть. Speaker C. In Number 1, Hamburg, я уже the знаю. first half hour is free. But traveling with your parents, which I often do. Speaker D. Let's go. Speaker D. In Sydney, Australia, the city bike system is a complete failure. Why? We have a corrupt state Liberal National Party government that fights a bike-friendly progressive council. Окей, makes sense. Так, смотрим дальше. C, D. Так, D уже смотрели? Every Хорошо. turn. Это, кстати, не австралийский акцент. It's not an Australian accent, right? Все We верно? Ты уже also have a посмотрела? Murdoch Sydney tabloid Я же так called просто the прослушиваю, но, Daily в принципе, я Telegraph, подтверждаю. which demonizes как раз. bicycle Хорошо, давай riders. дальше. 1. Так, секунду. Trams in the center of Answers. Так, смотрим дальше. Слушайте диалог. Определите, какие из предложений соответствуют содержанию текста. True, false или не говорят. Окей, понял. Задание 2. Задание Вы 2. услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений EGE соответствуют содержанию текста. 1. It must be British, yes. I Truth. think so. Какие Next. не соответствуют A, 2. B, C, False. D. И о E, чем в тексте F. не сказано. То есть на основании текста нельзя Ну как дать хочешь. ни В принципе, положительного, аудирование ни тоже нормально, но отрицательного просто будет ответа. долго. 20 минут. Not Хотя, может, stated. 8 минут прослушали. Но Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. прикольно. Yeah, sorry. Sorry, it's okay. We're just testing this out. Now we are ready to start. Hello, today we're talking to Oh my extreme God. driving. You know, Okay. The accent's awful. I'm so sorry. Holy. driving in most big cities is Just like often one of the teachers did this. Like one of the teachers in the school was like, yes, I want to do it. Аудирование как будто бы сложнее. Не, в принципе, давай, я все попробую, по крайней мере. Довольно прикольно. У этого человека, у этой женщины очень большой акцент. Это, знаешь, как какая-то училка какая-нибудь, знаешь. Ее попросили, пожалуйста, у вас 10 лет опыта по-английски. Пожалуйста, расскажите нам, да. extreme очень плохой sport. акцент. Even for Ну, those акцент, who точно. have nothing to do with extreme sports. Неплохо, но не хорошо, скажем так. Очень режет ухо native speaker, человек, который говорит на этом языке. Legally как бы, licensed drivers often короче, exhibit человек skill- из
называется? Из СНГ стран, скажем так. Skills that are far from the ideal. That is why actual Shit. extreme driving Yeah, courses секунду. are gaining. To start. Окей. Hello, today we're talking to extreme driving. You know, driving in most big cities is often an extreme sport, even for those who have nothing to do with extreme sports. Legally licensed drivers often exhibit skills that are far from the ideal. That is why actual extreme driving courses are gaining popularity with people of different ages and social status. Here is an instructor of local driving school, Extreme Driver. Hello, there is a general misconception that extreme driving courses are aimed at Окей, это второй native speaker, то есть он говорит по-английски, англоговорящий. Я думаю, из Британии. maniac racers, but they in fact focus on how to act in extraordinary situations. Actually, Tell no, us never more mind. about your courses, please. There are various programs aimed at different drivers, including those who are very experienced and those who haven't dared to get behind the wheel on a regular basis, even after getting their license. A driver with little experience or someone who needs to Там что-то про спорт и экстремальный спорт для людей из школы. Да, все в принципе правильно. Они говорят про экстремальное вождение, правда. Все то, но overcome экстремальное certain вождение. psychological barriers to driving in Школа Moscow экстремального can take вождения. advantage of theoretical courses on how to prevent accidents. Then take practical courses that involve driving on city streets. The theory courses are always taught in groups, and practical skills are taught in smaller groups of 5 or 10 people. Do you have anything special for women? Female drivers are given special consideration as they are often victimized by fears of such functions as parallel parking and backing ups. Переводчик. As for skilled drivers, they are taught to cope with extreme situations in theory and in practice. The courses include driving on an icy track, coping with skidding on different vehicles, and corrective maneuvering at high speeds. Those who haven't driven for a long time can take courses aimed at helping them reacquire their skills. The school instructors advise extra courses both in the beginning of the winter and summer seasons, as well as when a client switches to a new vehicle. You have 15 seconds to complete the task. Все? Блин. То есть они не говорили про popularity with wealthy people falls, точнее, они говорят три, 2, 1, по идее так? Я не уверен. А последний может неправильно. 1, 3, 3, 3, 2, 1. Либо 1, 3, 3, 3, 2, 3. Они не говорили про experience drivers, они говорили просто про всех людей. Людям говорят, что нужно показывать им, как справляться с управлением машины в экстремальных ситуациях. Не то? Может, я тоже прослушал. Что надо второй раз слушать. Сейчас, давай, второй раз. Изи. Не сдал? Ну секунду, давай, да. Я послушаю еще раз. Так как по правилам можно. Now, you will hear the text again. Just chatting. Hello, today we're talking to extreme driving. You know, driving in most big cities is often an extreme sport, even for those who have nothing to do with extreme sports. Legally licensed drivers often exhibit skills that are far from the ideal. That is why actual extreme driving courses are gaining popularity with people of different ages and social status. Окей, Here is значит, an первое instructor 1-2. of local Окей. driving school, Extreme Driver. Hello, there is a general misconception that extreme driving courses are aimed at maniac racers, but they in fact focus on how to act in extraordinary situations. Tell us more about your courses, please. There are various Maybe, programs aimed да. at different drivers, 1, 2, 1, including 3, 2, those 1, who are по very идее. experienced and those who haven't dared to get behind the wheel on a regular basis, even after getting their license. A driver with little experience or someone who needs to overcome certain psychological barriers to driving in Moscow can take advantage of theoretical courses on how to prevent accidents. Then take practical courses that involve driving on city streets. The theory courses are always taught in groups, and practical skills are taught in smaller groups of 5 or 10 people. Do you have anything special for women?
Female Это выглядит drivers are нормально. given special consideration, as they're often victimized by fears of Нормально. such functions as parallel parking and backing ups. As for skilled drivers, they're taught to cope with extreme Окей. situations in theory and in practice. 1, The courses include driving on an icy 1, track, 3, coping 2, with 1, по skidding идее. on different vehicles, and corrective maneuvering at high speeds. Я проверю, секунду, у меня Those who haven't driven for a long 2 это неправильно. Все правильно, да. По идее, 1, 2, 1, 3, 2, 1. time can take courses aimed at helping them reacquire their skills. The school instructors advise Окей, extra всё, courses понял. both in the beginning of the Вот winter поэтому and они 2 summer раза говорят, чтобы можно было понять. seasons. В поле ответа цифру To check в поле Sorry. Так. Next. Это третий. Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями. Почему 50 секунд? Переводи. Вы слушаете интервью в заданиях 3.9, вы напишите в ответ или переводите, что говорят. Дети отдают спорту всю свою жизнь, потому что, 1, они хотят выиграть, 2, у них очень большая мотивация, 3, у них нету социальных проблем. Вот так вот. Мне еще, кстати, надо чат подровнять, потому что он странно выглядит, сори. Его обрезал, по идее, сейчас. Ну ладно, потом поменяю. Now we are ready to start. Hello. On today's program, we look at children who are trying to be champions in the world of sport God. and the pressure they can be under to win. Now, I spoke to Alan Baker, the former British athletic coach, and he had this to say. Well, the problem is that you want to find these children at quite a young Ну да, age, всё правильно. to train them and motivate them as early as possible. At that age, they don't have social problems. You know, they don't have boyfriends or girlfriends, so they give their sport the whole of their life. But they're Никто so не young говорит- that they can lose their childhood. Они говорят... It's okay, they don't say, like, children give their sport the whole of their life. It doesn't say, right? They say the entirety of their life, or they give their entire life to sport. They don't say it like they give their sport the whole of their life, right? Just секунду. No one says children give their sport to the whole of their life because. Yeah, exactly. Короче, ошибка. Никто такое не говорит в такое предложение. Человек, который по-нормальному говорит по-английски, он не будет говорить. То есть, знаешь, это есть фраза в русском «отдавать все спорту». Короче, они ее перевели дословно. И такого, короче говоря, такого никто не скажет. Да, структура предложения неправильна. Вот так вот. Беги, ошибка. Ага. Да-да-да, вот так вот. Поэтому, сори, я поэтому поставил паузу, потому что очень странное предложение. Да-да. Я, в принципе, понял, что они говорят, но явно человек, который произносил эту фразу и так далее, он не знает, он сам не знает, типа, полностью английского. Он думает, что ладно, такое скажу, и, в принципе, нормально. And they're adults before they are 16. But of course, they're not adults at all. Physically, they can be quite developed, but emotionally, they're still children. Everybody's looking for the new young star of the future because there is a lot of money to be earned. For example, tennis is one of the sports where youngsters can play against their elders with more than a chance of success. In America, there are tennis schools which accept children from as young as 9. So from the age of 9, a boy or a girl is playing tennis for 4 or 5 hours every day and doing ordinary schoolwork around that. We've already seen 2 14-year-old American girls playing at Wimbledon. Oh my God, the They are accent, now fuck. already showing the pressures sorry, on their очень bodies сложно. and their minds. And people are beginning to question
That's okay. This cuts my ears. Like, my ears are bleeding because of this. Like, it feels so Whether bad. this is a good thing for children. I think a 14-year-old just can't cope with the pressure of Wimbledon, the tournament, the Wimbledon crowds, and the press reporters. Well, I say to my girls, stay at home, stay at school, do the things that teenagers like doing. If you like swimming, well, swim. If you like going to dances, just go. And if when they're older they'd really like to be a professional tennis player, well, they will be a little older than the Americans, but they'll be better people for it. Of that I'm perfectly sure. What was responsible for the pressures of the young players? Was it the money that can be earned, parents, or perhaps the children themselves? It's the parents, without a shadow of a doubt. They want to push their children. I got letters from parents saying, my little Johnny enjoys playing tennis all day, and he'd like to learn only that and be trained by a professional coach. And quite frankly, I just don't believe it. But what Sounds about fine, but, like, youngsters themselves? Oh, they can be quite wise sometimes. Robert, a 100-meter and 200-meter runner, gave me an idea of his training program and his own very simple way of avoiding trouble. He trains under a coach for 3 days a week and then decides how much running to do. If he's trained hard, well, then maybe he runs 5 miles. You know, if not so much, then 8 miles. Well, of course, he'd like to go to the next Olympics and represent Great Britain. And of course, he'd like to win a gold. But there are lots of other things he likes doing with his life too. He plays in rock group and he's also a keen photographer. Well, I suppose for him the most important thing is enjoyment. I'm sure if you win, you're happy, and if you lose, it's the same. I mean, if you start getting upset every time you lose, I think it's time to stop. Okay. Так, You это, have кстати, не 15 понял. seconds to complete А the ну-ка. time. What's going on? Oh, hey, Joshua, what's up? Welcome. So, I had a Russian-speaking friend join me, and she asked me to take kind of like SATs. Yeah, this is like your SATs for Russian, like English SATs for Russian, for people that take this in Russia. I'm just trying to understand it. So, it's kind of cringy, like a lot of the accents and stuff just make no sense. Yeah, just random things. Okay, he gave his coach, I guess, his own system of training. You don't give a coach, you show them, whatever. Like, for example, there's some mistakes here too. Да, кринжатина. Coach thinks motivate young sportsmen to spoil childhood of young sportsmen. I think he said this one. But it doesn't. So some of the things also don't make sense, right? So, for example, there's this. Where you just said, like, children give their sport the whole of their life. Basically, there's like a literal saying of, like, you know, you give everything to the sport. And they translated it literally instead of saying something like children give their entire life to the sport, or they dedicate their entire life to the sport, or they give their sport their all, or whatever. Basically, it kind of doesn't make sense, the questions themselves, but it's okay. Alright, по идее, я сейчас тебе напишу 3-3, 4-2, 5-3, 6-2, 7-2, 8-1, 9-1. Примерно один раз через каждые 15 слов. Ну, сори, я еще быстро говорю тоже. Я могу более спокойно говорить. Так, ну мы, по идее, закончили, правильно? Ask. Или хочешь, чтобы я не аудирование сделал, а сделал чтение, например, что-то еще? Либо не чтение, либо в грамматику, я не знаю. So, for example, like right here, like this is a meat eaters, you are daredevils or dumb, or both. I guess it kind of makes sense. I thought it didn't make sense at the beginning. Да, все правильно? Окей, отлично. Так, тут чтение есть про вегетарианство. Очень интересно. Можно читать. What does it mean? No, I give her the answers to the questions. So I write down the answers.
Like for example, this, and there's answers on the bottom of the Huh? What does that need 2 floors? What do you mean? Wait, what's that? I mean that sentence. Meat eaters. Meat eaters? I thought it didn't make sense first. Meat eaters, you are daredevils or dumb or both. I thought it didn't sound correctly at first, but I think it should be maybe you are daredevils, comma, dumb, comma, or both. Yeah, exactly. That's what I was about to say. So that's what I'm thinking about as well. Because it's kind of weird. So sometimes they just don't stop. Если нужно будет написать письмо в Steam, ты его будешь написать? Давай, хорошо. Так можешь просто посмотреть этот чат GPT теперь. Knox or comma, daredevils, dumb or both. Yeah, exactly. So I think it was probably written by like person that thinks they're fluent in English, but they're kind of not. That'd be my understanding. Yeah. Кстати, довольно легко пока что. All right, I'll do this one. Basically, it's just reading. Then I have to translate it for my Russian-speaking friend, and then I can answer these questions. Зачем чат? Ну да. I use Oxford comma because I don't see reason not to. Yeah, I think I do the same thing. Wait, do I? No, I think I actually don't. Wait. Oxford comma is the one where you do daredevils comma, dumb comma, or both. I use that one. Because it makes more sense to me. Alright. Let's see. Meteors, you're daredevils, dumb or both. Or dumb or both. Let's see. Very non-cringe. Only do it in professional setting. Makes sense. Yeah, I mean, obviously, but this is I would assume this is like a professional setting, like people are writing a blog or whatever else. Kind of weird, but anyways. All right, let's see how native does it sound. Okay, let me. Is this better now? Oh shit, a little bit like this. All right, I'm a vegetarian as well as my parents and all my family members. I think the first sentence itself was wrong. I'm a vegetarian along with my parents and all my family members? No? I guess you can say it, but it does not sound native. Like, it does not sound natural to me. But anyways, alright, anyways. I've been a vegetarian for as long as I remember. As long as I can remember. There have been times during my... Oh, sorry, I forgot to translate. Так, я вегетарианец, и мои родители, и все мои родственники тоже. Я был вегетарианцем... может, я просто буду переводить и не читать? Я был вегетарианцем всю свою жизнь, насколько я помню. Было много времени, когда... my times during my years of vegetarianism when I've wondered if I indeed grow out of it. Окей, было много раз, или были разы, когда во время моего вегетарианизма, когда я думал, что, возможно, я пережил эту ступень моей жизни и так далее. I wondered if there might be a day when I'll put aside my childish aversion to the thought of dead stuff traveling through my intestines like a corpse on a raft ride. What? Я задумывался, если придет ли день, когда я перейду свои детские мысли о мертвых животных или мертвых частицах или мертвых stuff. Короче, мертвые штуки, которые проходят через мои кишки, скажем так, примерно как труп, либо труп на what the fuck? Труп на raft slide, это на raft ride. Труп по реке, спускается по реке, короче, какая-то хрень. This is like maybe middle school level writing, which isn't terrible, but kind of all over the place. Yeah, exactly. But this is supposed to be like an official. This is official training for their SATs for English, and it's supposed to be like for getting into universities. So I guess it's like end of high school, but I assume they would like know what they're doing. Oh, okay, one second. Also this. Where's this guy? Terrible. Okay, this girl is Are normal. the best city bikes, and that's Speaker C. In Hamburg, the Okay, first this one's a British girl, which makes sense, right? free. Most
journeys take Exactly what they're using all over Las Vegas. Is about a 15-minute walk from my home. It's not bad. Or was it? The bikes are of The bicycle is terrible. Sponsorship is not enough to. Speaker D. In a city built on a series of steep hills. Okay, never mind. To start. Parallel parking and backing up. Oh yeah, this like But something they in like this. fact focus on how to act in extraordinary situations. Tell us more about your courses, please. There are various programs aimed at different drivers, including those who are very experienced and those who have. Like this is fine, but it does have a heavy accent. If you don't know what you're looking for, especially some of the words, pronunciations and stuff are not that good. А если в Америке будет тест по-русски, он будет такой же кринжовый? Ну, в принципе, да. And dare to get behind the wheel on a regular basis, even after getting their license. But at least I can tell that this guy is basically he's from Eastern Europe. He just speaks English. He has like that accent. But anyways, Ева, ты не знаешь, в русском языке, в английский у вас в школе учили по британскому либо по американскому стилю, как бы произношение и так далее? I'll ask. Let's see. Alright, blah blah blah. American one, actually. Wow. Довольно странно, потому что почти все, что они говорят, они проходят по британскому стилю произношения. Yeah, because right, it sounds like they're speaking mostly British English. They're using British words. No? I don't know. Kind of weird. Sorry, I'm speaking both languages. It's it's tough to switch between them. The women speaking? I think the women were English, were British, and then some of the women were like Eastern European, obviously, but they were mostly pronouncing British way. Anyways, all right, sorry, oof. Almost there. Oh, never mind. We actually have tons of more shit. All right. However, it could not happen, and not because I'm so enlightened, sensitive, or any of the other euphemisms for whining hippie, usually dumped on vegetarians. Но это никогда не может случиться, потому что I'm so enlightened, sensitive. What? Because I'm so enlightened. Not because I'm so enlightened. Okay, sorry. Это не может случиться, потому что я не, скажем так, я не горящий хиппи, который, знаешь, что говорит, ой, все отлично, все, типа, я хочу есть зелень и так далее. Короче, которые обычно обзывают вегетарианцев, скажем так. Sucks like she's trying to copy American pronunciation, so it makes sense. My conversion to flesh eating couldn't happen because, frankly, I'm not stupid enough. Oh, wow. As in, I can read. Pretty fucking offensive. Not offensive, but like pretty aggressive letter here. Мое conversion, мое перевоплощение, моя измена в flesh eating, мясоеда, скажем так, моя измена в мясоеда не может произойти, потому что я не такой тупой или не такая тупая. Мне кажется, что американский английский это как русский слушает украинский, типа понятно, но странно. Ты имеешь в виду, американцы слушают британский английский, да. Да, понятно, но акцент. Некоторые слова не так, но в принципе да. Короткий ответ да. Yeah, that's fucking aggressive. Alright. Analysis of more than 6,000 pancreatic cancer cases published in the British Journal of Cancer says that eating just 50 grams of processed meat a day, one sausage or a couple of slices of bacon, raises the likelihood of pancreatic cancer by a fifth. 20% is not bad, considering you're gonna lose on all those vitamins and everything else that's in meat. But anyways, that's fine. Who cares about that? Sorry, adding too many comments. Так, анализ более 6000 cancer cases published in the British. Более 6000 pancreas, окей. Second. Поджелудочный вроде? Поджелудочной железы. Анализ более 6000 людей, у которых есть был рак поджелудочной железы, который выставила британский журнал рака,
говорит, что если ты ешь больше, если ты ешь только 50 грамм процессированного мяса в день, например, одна сосиска, либо пару кусочков бекона, пару slices это... О май fucking god, я уже забываю, видишь? 50 граммов, короче, либо одна сосиска, либо одна пару... Блин. Ломтики, скажем так. Скибок ломтики. Повышает вероятность поджелудочного рака на 20%. 100 грамм в день повышает его на 38%, 150 грамм на 57%. А мужчины это задевает мужчин больше, потому что они едят больше всего, они едят больше процессированного мяса. И когда пока что рак поджелудочной железы не самый распространенный рак, он все равно, его диагностируют в последние 4-5... What the fuck? Frequently diagnosed late with 4/5 of sufferers dying within... Okay. Его очень часто, его часто диагностируют слишком поздно. Примерно 80% тех людей умирают за год после диагностики. Вегетарианец, а не веган. Да, вегетарианец. Я веган, кстати, и у меня панкреатит, это болезнь поджелудочная и в дальшем рак. О, вау, окей. Интересно. Вегетарианец, понял. Интересно. Все, я надеюсь, все будет хорошо. It should be pointed out that this is about processed meat. However, many past studies have stated a probable link between too much meat and all manner of cancer and heart problems, as well as linked to other conditions from diabetes and high blood pressure to obesity and Alzheimer's. В принципе, говорит, что это как раз для тебя этот не аудирование, а текст. Это все про процессированное мясо. Много изучений, учений. Sorry, я просто учил эти слова на английском, и только на английском, поэтому я даже не знаю перевода. Не экспериментов, studies. Many studies have found. Исследования. Многие исследования обнаружили, что есть возможное... Видишь, я уже не могу переводить. А как учить на английском, я не знаю перевод. Ну, в смысле, я учил в школе учил. Как бы я знаю, что это слово на английском и что оно означает на английском. Но как бы на русском я его либо пару раз слышал, либо просто, знаешь, не ассоциирую те слова. Очень много слов в математике, например, в химии и так далее, как бы я знаю только на английском. И потому что как бы я не учил эти слова на русском. Такое. Да-да. Поэтому, да, если ты в школе учишь на том языке, как бы тебе дают словарь на английском языке, и ты смотришь синонимы и так далее, но ты не знаешь, как переводить. Нет, что там? Есть линк, это... О май гад. Can't speak. Связь, все правильно. Есть связь, возможная связь между перееданием мяса и большое количество рака и проблемы с сердцем. И связи с другими заболеваниями, от диабета до высокого давления, до ожирения, до Альцгеймера. Линк это too much. Ну, линк это еще как в цепь тоже можно сделать линк. Связь в цепи, наверное. Я просто забываю тоже. Забыл. Ну, бывает. Так, if by now you're thinking that I'm out to shock you, then you couldn't be more wrong. Sorry, also, by the way, Joshua, how are you doing? I'm so sorry. I completely missed out on that. Hopefully you're doing well. Did you get the game yet? The Hentai game? Alright. By now you're thinking that I'm out to shock you, then you couldn't be more wrong. I'd be shocked if any of this was considered new enough to shock anyone. Если ты думаешь, что я хочу тебя просто шокировать, то ты будешь неправым, потому что я бы сам или сама была бы шокирована, если
любой из этой информации была бы очень новой для тебя, чтобы тебя шокировать. Или новая информация, чтобы шокировать кого-либо. Эта информация появлялась регулярно годами в очень популярных источников связи, медийности, например, газеты и ТВ и радиопередачи, и плюс интернет. Indeed, in this era of info overload, if you've never come across a burger and kebabs are a healthy revelation, one will have to presume you've been lying in a coma. Если в этой эре информации, перенасыщения информации, ты никогда не слышал, что, например, бургеры и кебабы это, или там бургеры и шаурма это нездоровая еда, то я очень типа я только могу думать, что ты была в коме, скажем так. Sympathy is in short supply these days. You can't move for people being blamed for their own miserable situations. Smokers burden the who's NHS? National Health what? What is NHS? National Honor Society? National Health Service. I see. Alright, anyways. Короче, у меня нет симпатии к тем людям, которые сами на себя это привлекли. Например, люди, которые курят, которые которые burden. You'll be a burden, это значит, ты будешь якорем, а ты будешь бля. Okay, you reading. Hey, Doctor. Welcome. Короче, ты знаешь, что замечает твой акцент? Это то, что ты делаешь ударение на последний слово в русском языке? Вполне возможно, да. Я очень мало практикуюсь. So, Doctor, this is an SAT, which is kind of like national tests for Russian people in English. Basically, I have a Russian-speaking friend, so she asked me to, if I would be like, good enough, is my English good enough to actually do this? Like, go through this and actually get it right, basically. So I'm trying to do that. Let's see. Обременяют, вспомнил. Люди, которые курильщики, которые обременяют национальные, короче, медицинская ассоциация или что-то такое, алкоголики, которые не заслуживают пересадки, не почек, а пересадки liver, печенки, толстые люди, которые, или люди с ожирением, которые должны платить больше за полеты. By this logic, people who have been regularly informed of the dangers of meat, particularly the cheap processed variety, but who continue to wolf it down, should be held just as responsible. Используя эту логику, люди, которые постоянно, которые информированы про опасность мяса, в том числе дешевого процессированного мяса, которое продолжает его есть, должны знать, что они делают, и не понести наказание, но в принципе, блядь. Привлечен к ответственности. Прям как уголовный кодекс. Just came back from Minecraft Trial Chamber and I'm surprised. Да, видишь, да, у меня перевод, просто я очень давно не переводил, дословно, тем более. Я могу сказать, типа, могу суммировать, это будет намного легче. Но я пробую, в принципе, слово в слово переводить. Это чуть-чуть посложнее будет. Yet, if these meat eaters are not mentioned at all, it is general poor lifestyle terms as an afterthought to drinking, smoking, and laughter exercise. You just don't get people making emotional pronouncements about bacon lovers not deserving cancer treatment or kebab fans burning the NHS. General, if it is in their general poor lifestyle terms. Если когда эти мясоеды, говорится про мясоедов, они люди говорят про плохой стиль жизни, например, питье алкоголя, курение и нехваток,
Holy fuck. Занятие спортом. J'étais aussi confused, doctor. Oui. C'est la vie, mon ami. Je ne sais pas. C'était difficile pour moi. It is difficult. I'm having issues translating from English to Russian because some of the words I don't even remember, or some of the words I only learned in English, so it's a bit of an issue. And how's your Minecraft trial going? Yet if these meat eaters are mentioned, oh yeah, blah, 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 blah. Okay, cool. Так. It's not as if they haven't been warned countless times about the dangers, how willingly informed can be, or maybe they're just hard. In fact, when I say I'm not dumb enough to eat meat, I should probably add brave enough. With so much frightening information readily available for so long, modern community carnivores must have nerves of steel, and yet we should admit it, meat eaters still predominate and even grow in numbers. Must all of them be deaf and blind and immune to the general sense of safety? Okay. That one time? Nice, nice. Only once is good. YOLO. J'ai aussi fait du Skywars. Nice. Is that one where you start on the like a small block, like kind of like a sky survival, and then you have other people like very close to you, and you build your bridges to them using cobblestone, right? And then you fight them. Is that what it is? Так, они говорят, что бла-бла-бла. Короче, их уже мясоедов очень много раз говорили. Люди говорили, мясоеды были проинформированы очень много раз потом про опасности мясоедения, и как бы если они такие тупые, то это все окей. Но когда я говорила, что я не тупой, не настолько тупой, чтобы есть мясо, я хотел добавить бы, что я не настолько brave, это смелый. Я не настолько смелый. Я смотрю столько so much frightening information. Очень много информации, очень много страшной информации уже было опубликовано, но мясоеды сейчас у них есть остальные нервы, и все равно я хочу сказать, что мясоеды становятся все больше и больше, и они все равно еще в доминантный процент населения, скажем так. Must all of them be deaf and blind? Все, они все глухие и слепые, и у них иммунитет на свое self-safety. На свое... ну, короче, они себя не ценят, и ни здоровья, ничего еще. Pro. Nice. Wait, 3 or 4 times, and only because I read a book about human nature? Да-да. все в конфузе. Так, speaking about her vegetarianism, the author admits that no, there's times when she thought she might abandon it. Номер 2. Так, 12 это 2. Давай напишу сюда. Alright, almost done, guys, sorry. 12.2. It's a result of children's experience. We can generate a fashion, recognize blah blah. Может быть, recognize as major life risking habit. Oh, no, okay, good. Other believes that meat eaters are very irresponsible. Так, 13 это 4. 18, sorry. 13. 10-е задание где? Кстати, да. Где оно? 11? Wait. Это чтение. Чтение и соотношение текста к тому, что происходит, что описано в этом здесь. Сейчас, секунду. Мне нужно запомнить, что здесь говорили. Сейчас, одну секунду. Next, 13. Сейчас, 13. According to the author, how much processed meat a day is enough to raise the chance of berries by more than half. Вроде, если мы смотрим больше, то здесь написано было больше 50%, 150 грамм. То есть от 150, думаю. Ну, 150 это процентов, это 57%.
100 это 38. Значит, от 38 до 150, как ты думаешь? А ну. Говорится, если ты ешь 100 грамм мяса в день, то повышается процент на 38. Если 150, то 57. То есть между 100 и 150, правильно? How much processed meat? Сколько нужно есть мяса в день, чтобы поднять процент рака поджелудочной больше, чем наполовину? More than half, окей. Значит, например, то есть 13 будет 4, ладно. Либо 3, либо 4, тут уже сложно. This in the paragraph 4 stands for... Где параграф 4? 1, 2, 3. You pointed out that this is about processed meat. Diagnose? No. Information? There is probably link between meats, too much meat on all matter of cancers. Информация, наверное. Wait. Should we point out this is about processed meat, however... she's talking about cancer. Okay, pancreatic cancer, значит, 14.2. Сейчас, секунду. 14.2. Why does the author think that her information can't be shocking? It's not news, значит, 15 это 2. 16 это... Saying sympathy is in short supply these days, author mean that mediators do not deserve her sympathy, or wait, people should pay more. People need to blame sick people for their sickness. Society neglects people who have problems. 1. Alright guys, almost done. The author is disappointed that eating meat is not considered as bad as drinking and smoking for super 1. Окей. Возможно, кстати... 4. Ладно, 4. The author believes that meat eaters are very irresponsible. Так, 18. 4. Так. По идее так. Возможно, вроде будет 14, возможно, будет 3. Но зависит от того. I also need to fix my text because it's messed up. Sorry, guys. Damage chest plate from an ominous vault. Is that a new thing? Was it added a very long time ago? Больше 3 ошибок? Серьезно? Ну, а как? Ну, окей, sorry, 13. 13 это либо 3, либо 3, либо 4. Зависит от того, как ты думаешь, как они хотели, чтобы ты ответил. Потому что я тебе говорил, что они говорят больше, чем половина, то есть больше, чем 50%. 13 правильно? Окей, понял. This, либо информация, 14 это либо 1, либо 2. Does that think that information can be shocking? It's not news. 15 это вроде точно 2. Saying sympathy is in short supply. По идее, это 16 это 1. After disappointed that meat eating is not... Ну, может быть, 17 это тоже 1. А еще раз? Ну, давай. Хорошо, давай. Так. Давай, 12 это будет... 2. Смотри, 12, 2. 13, 4. 14 будет 1. But I think she can be shocking. It's not news. Все, 15, по идее, должно быть 2. Saying sympathy is in short supply. 16. Eaters do not deserve sympathy. To blame sick for their sickness. That invests people who have problems. No, 16, 1. The author is disappointed meat eating is not... Окей, ну и 17, например, будет 1. И 18. А по идее 4. Ill-informed, aggressive, pessimistic. Не знаю. По идее так.
Si basiquement un lootbox qui sera avec un clef et qui donne entre 4 et 6 objets. Maintenant, un passage de livre que j'ai lu. Все равно неправильно. Интересно. А ну, можете написать, какие правильные ответы? Мне очень интересно, потому что как бы я тогда не соглашусь с тем, что они говорят. Может, 14 я скажу, хорошо. 14 это единственное, на котором я не мог быть неправ. На остальных я как-то очень сомневаюсь. Пара-па-пам. Ласымки, Sony Clay Festival за нее. Срочно паспорт. Blossom. Dynamics Beauty Kite Festival. Только не расстояние заголовок лишний. 13 плюс, 14 плюс, 14 плюс, 15 плюс. Это правильно, правильно? Остальные неправильные? Серьезно? What? Окей, давай еще раз я посмотрю, потому что я очень сомневаюсь. 15, 13, 14, 15, 16. Значит, у меня 17, 18 неправильное. Да? 13, да, все правильно. 16, 17, 18. А ну. Saying sympathy is not for supply, the author means that meat eaters do not... Well, по идее, она так и говорила. В 16-м она говорит, что симпатия... типа у нее нет симпатии к людям, которые это делают, потому что они делают это сами себе. Meat eaters, первое это слово, это говорит, что мясоеды не заслуживают ее симпатии. А второе это люди по полноте должны платить больше. Третье, people tend to blame, люди обвиняют больных людей за их болезни. И четвертое это социум не смотрит на людей, у которых есть проблема. В принципе, окей, 14, 16 может быть 2. Но насколько я понял, то, что она говорила, или он говорит, это мясоеды не заслуживают ее симпатии. И 2? Серьезно? Что? 4? Но это сложно. Sure he has a nice guy in her life, be different, rob her, sons the other war. Серьезно? 3? Вау, окей, я не согласен. Я очень не согласен. Я думаю, 1 и 2 это, в принципе, может быть... 1 это топ-вопрос, топ-ответ на моем... в том, что я понимаю в английском языке. И второе это может быть... Ну, первое это точно. Ну, ладно. 17 тоже неправильно. Она... disappointed. Она разочарована, что мясоедение... Она говорила вообще, что мясоедение... One time... General lifestyle, bacon, that's zero, okay. In fact, the message that after meat... Modern... Meat eaters super dominate... Не знаю. Я бы сказал, что она хотела... что автор говорит, что единое мясо это... люди должны говорить, что единое мясо это большой риск в их жизни. Так. Ну ладно. 4? Окей, понял. Хорошо. Там либо 1 можно было, либо 2. Ну ладно. И 18 ты говорил правильно, да? Believes that meteors are very ill-informed. Irresponsible. 18-4. Окей, понял. Ну, в принципе, неплохо. Давай, я тебе быстро грамматику сделаю, и мне нужно постримить, а то у меня уже 3 человека или сколько там смотрят. как я по-русски говорю. Не знаю, почему они до сих пор смотрят. Sorry, guys. Here's some music. I'll be right there. I need a couple more minutes. Не сдал? Ну, бывает. Я не согласился бы с одним из них, ну ладно.
Так, прочитайте тексты, преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные главными буквами в конце строк, обозначенные номерами, окей, так, чтобы грамматически соответствовало. Понял, хорошо. Looking at the runners as they prepare to set off on the... Смотри, как ты в английском говоришь. Да, но ты одна, а там 3 или 4. Looking at the runners as they prepare to set off on a 40-hour endurance race, you can't help but notice their stubborn toughness as they... What? You can help to notice. Or I guess noticing their stubborn toughness as they face... Okay, 19 to notice. Okay, just give me a sec, we're almost done. 19 notice. The first few drops of rain beat? No, rain begin to fall already, but the runners seem quite unperturbed. Rain. Да, begin. Что-то оно в этот begin. Или подожди. Так, чтобы не грамматически сказать. Понял, окей. 19. Help to notice. 20. The first few drops of rain began. 7-9. На русском языке. Интересно. Alright, 20 began. Okay, 21. They set off in pairs in a staggered start, equipped with a tent. Okay, equip. 22. In the next 40 hours, they ran over. They timed as they ran over the steep hills. They are timed. Okay, I guess are timed. They must navigate the course and report at a series of prearranged checkpoints before making. Значит, 23. Making. 24. Bob Graham ran up and down 42 peaks in the Lake District in a single day. That record was beaten many times since then. Давай. Все. Я готов. Over mentally. Yeah, sorry, Takta. Okay, I think we're basically good. Interesting. Что неправильно? Окей, давай. Интересно. Давай. Какая из них неправильно? Мне довольно интересно. Un peu plus complexe que c'est toujours en rapport avec les trial chamber. Les trial chamber? Or is it trial chamber? There's 7 people watching. I don't know how the fuck this is going on. I'm not even like gaming. I'm not doing anything. Lol. Actually doing some meaningless stuff. More people than when I'm actually gaming. God damn. Alright, almost there. Пока я сделаю 30. Это то, что неправильно? Серьезно? Amber, I believe, would be phonetic. Splash potion poison, my friend. Okay, 19 неправильно. Хорошо. Looking at the runners as prepared to set off at 18, that you can't help but notice or to notice. Oh, no, I mean, okay, тут я не согласен. 19 это but notice or to notice, you can't help. Or noticing. Тут много вариантов. To notice. Окей. Ну смотри. Понял. Хорошо, давай. Тогда так. Тогда я понял. Noticing. Только одно слово. 20. First reps began already. 21. They set off in pairs. Stagger start. Equip. 22. Next day. But in the next 40 hours, they are timed? Что? They timed?
What? Alright, team, everyone who speaks English, please, I need your help. This is almost done. This is last section here. So we need to make this word in here. So you need to make this sound good, meaning that sounds grammatically correct. So in the next 40 hours, you cannot have I think you cannot have anything added to it. So some variation of time as they run over the steep hills and mountains around the valley. I said in the next 48 hours, they are timed as they run over the steep hills and mountains around the valley. But apparently that's wrong, I think. So, do I just not know English that much? In the next 40 hours, they time as they run over the steep hill? Fuck. Давай. 22 очень странно. Timed would work if they had the word ran instead of run. They will be timed? I'll say they are timed or they will be timed. I guess that's the only one that kind of makes sense to me. Ran. Thank you, doctor. Yeah, true. They will be timed. Yeah. Okay, yeah, but tell me what the fuck it is. 22. So I think so. It doesn't make sense to me. My understanding would be just they will be timed or they are timed as they run. There's a lot of mistakes, but I'm pretty sure this just does not make sense to me. Unless I'm just dumb. Then 22, 23, almost. This is the last one. They must navigate the course and report at a series of prearranged checkpoints before making it back. So, making, and then 24. Bob Graham ran up and down 42 peaks in the Lake District in a single day. That record was beaten many times since then. Правильно, нет? Okay, good. Сложно. Тьфу ты. Alright, it was correct. Everything was correct, so I guess. Okay, we're good. Ладно, я пока возьму паузу. Слишком много, сколько уже час это идет? Дело полтора. Надо пострелять.